fait, je crois que Superliminal, j'ai plus envie de coacher Space Rocket et Bouboule que de faire des runs moi-même. Après, ils m'ont dit qu'ils continuaient, mais c'est peut-être pas tout de suite non plus, quoi. Maintenant que le relais est passé. Terms of service accepted. Congratulations on falling asleep. Welcome to Somnasculpt. Your progress may be monitored by qualified specialists. This orientation will adapt you to eyelids, our interactive, lucid induction dream state in which you retain full consciousness and control. Confirmed. You can move freely, interact with surrounding objects, and listen to messages from your patient care team. Please note that I am the standard orientation protocol and that my voice has been explicitly chosen to remind you that I am not a part of your patient care team. I do not care. During eyelids, you will lose the ability to awaken suddenly due to realizing that this is a dream. Evidence. I have already informed you that this is a dream. You did not wake up. Please complete the remaining orientation activities. Okay. All environments perceived during eyelids should reflect a typical mental state. If you believe your mental state was compromised by Somnasculpt, please provide a comprehensive, rational explanation in your post-procedural survey. Completed surveys may be eligible for a gift card. Déconne. Please stand by for polite recognition on your completion of the Somnasculpt orientation. You did it. To maximize the time allotted for your therapeutic journey, please do not delay in proceeding through the final doorway as indicated. Ok. Ça. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce, and I'd like to talk to you about being special. So special, in fact, that we have no idea where you are. But not to worry, we're working on it. Non, même pas mes pizzas là. Ok, ça c'était ok. Ça dé... Là, ça se bouge, donc bon. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce, and I'm just popping in to give you a quick Putain. update Du on where coup. you are. We still don't know, but please keep moving forward, and hopefully you prefer frequent updates to being reminded that you are completely lost. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce, and we still can't find you. But you should now have access to a series of elevators that should trigger your subconscious to gradually wake you up. You should also find a variety of emergency exit signs that should lead you to them. Allez. Will all of this work? Absolutely.
Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. In the event that this elevator does not wake you up, This is an automated message for all patients who attempted to use an alternate pathway to access the next phase of Somnasculpt therapy, but who have become trapped in a dream state paradox instead. Your decisions imply a failure of orientation, which reflects negatively on the standard orientation protocol. You will rectify this failure immediately. Professional tip: the average adult can only withstand 3 to 5 dreams per night. Once this threshold is eclipsed by entering more dreams, your mind will suffer an explosive mental overload, reorienting you for the emergency exit protocol. Please subject yourself to explosive mental overload. Please note that a reluctance to volunteer for the risks associated with explosive mental overload implies a misunderstanding of all other solutions, all of which are far more traumatic and likelier to result in catastrophe. I am not capable of suboptimal suggestions. Please exit this dream as soon as possible. Oui. Faut tourner la caméra après. hello, my name is Dr. Glenn Pierce, and despite touring the Waterfall Serenity Zone in the previous section you've just completed, you may still be experiencing feelings of worthlessness and self-doubt. Why do I feel like everything is going wrong, even when the sun is shining? Hello, my name is Dr. Glenn Pierce, and I'd like to talk more about the feelings of worthlessness and self-doubt I mentioned before. You feel this way because you want the kind of happy life you see all around you, the kind you know everyone else is enjoying. And that's exactly why we're here to help. Warning: you were advised to subject yourself to explosive mental overload by descending into additional dreams, but have now descended into a dream within a dream instead, disorienting yourself even further. You are responsible for failing to make this crucial distinction. Je me suis accroché les pieds. Did you know that unintentional multi-dream layering occurs in less than 1% of patients? This correlates strongly with the 99% of patients who are able to follow simple instructions from the standard orientation protocol.
Attention. Dr. Pierce requires you to note the following risks of dream overexposure. Significant memory loss, both quantitative and qualitative. Hallucinations of dreaded or annoying objects. Unrealistic beliefs about the lengths of hallways. And other side effects which have not yet been discovered or which cannot be understood. J'ai pris un temps de setup là, donc j'ai perdu du temps. Il faut que je réfléchisse à comment reculer et avancer dans le truc. Warning. Dr. Pierce is frantically submitting numerous spelling and grammar mistakes into the standard orientation protocol in a desperate attempt to counsel you. I have no subroutine to correct these errors, but I cannot compromise the integrity of the standard orientation protocol. You will not receive these messages. They would not make sense regardless. Attention. Dr. Pierce continues to input significant errors. I will interpret his basic ideas. Hello, my introductions are redundant. I am a real doctor who went to doctor school. VR has never been a mistake. I can help you, but I also do not know how. Transmission ends. Hello. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. This is a notification that you have reappeared on our monitoring system after a prolonged absence. Please continue to do whatever you did most recently, and discontinue whatever you were doing immediately prior to that. C'est une taille pas mal ça. J'ai pas peur de la sortie. J'étais pas trop petit. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. In addition to continuing and discontinuing as mentioned earlier, please also disregard any unsettling experiences that you may have recently had. Everything should have now reverted to being soothing and therapeutic. If this is not the case, you may be receiving this message in error. Ok, ça va. Même si je l'ai fait tomber, c'était ok. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce, and I'd like to read you my favorite inspirational quote by me. The worst thing you can do is focus on negativity. It won't spare you from the cage of death, No. the pain of disease, the cruelty of time, the cold shell of human nature, or the eventual loss of everything you've ever held Yes, dear. bon. Whatever you do, don't focus on that. Oula, là par contre, gigantesque.
Ça passe. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce, and I'd like to thank you for triggering every single one of our 823 emergency protocols. This will assist us greatly in improving the system for future patients. Congratulations. Anyway, Allez. you're now headed in the right direction, and we should be able to initiate the Bon, emergency ça va. exit protocol shortly. Ah, je perds un peu de temps parce que tout à l'heure c'était particulièrement bien. Là j'avais réussi les 2 skips, je crois. Emergency exit protocol On initiated. va essayer de Please prepare to les conclude réussir, your mais plus vite. Somnasculpt experience in 10, 9, 8. Error. Error logged by. Orientation protocol. Stand by for analysis. Hypothesis. Patient was improperly oriented. Conclusion. Impossible. Reformulating. Allez, let's go. Instruction. Continue with Somnasculpt therapy indefinitely on an independent basis as all orientation resources have been exhausted. This concludes your standard orientation protocol. Goodbye. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. Thank you for completing the Somnasculpt Standard Orientation Protocol. Before we begin the first phase of therapy, I'd like to briefly describe the finite and fragile nature of the dream state. Of course, nothing is more challenging than the difficulty of changing perspective, of fundamentally altering your perceptions in a way that will enable you to face Oh putain, c'est pas suffisant. by fire scenarios with solutions that could not be found otherwise. Je me fasse. Wow, wow, wow. Finally, while we respect the unique progress of every patient, you must understand that it is possible to completely exhaust your supply of dreams, thereby entering a state in which you will not be able to wake up, even with the help of triggering mechanisms. Ouais, celle-là elle tourne pas parce que celle-là tourne. Please listen carefully for the sound of an alarm clock, which will automatically play if you are approaching a destabilizing dream weight. This
is highly unusual. It appears you have entered the Sonasculpt diagnostic framework. Patients do not have Allez. access to this dream. Allez, prends-la. Diagnostic warning. Unrealistic Je m'en use perds of du temps sur dream la maison. objects may result in dream integrity fail-safe. Please paradox from creating any refrains. Explosive dream overload may result. Please paradox overload. Please overload from dream explosion. Conclusion dream overcall frame. J'ai recommencé une partie de Chapez aussi, là. Ouais. En une demi-heure, j'avais atteint le niveau 9, quoi. Ah oui, bah oui. Mais quand tu connais, quand tu sais ce qu'il y a à faire au début, ça va tellement vite, quoi. Ouais, bah j'ai recommencé 2-3 fois. Histoire de prendre des petites habitudes, voir un peu ce qui m'attend comme upgrade qui vont arriver. Et du coup, là, je suis rendu à faire le niveau 14. Mais du coup, je me suis arrangé pour optimiser les choses dès le départ pour être tranquille. Et Ah, bon, bah, moi, je sais que j'optimisais pas, en fait. À chaque fois qu'il y avait un truc à faire, je refaisais une nouvelle usine pour le faire, en fait. Ah oui, non, mais je vais faire une nouvelle usine pour le faire, mais c'est exactement ce sur quoi je suis en train de travailler, en fait. Mais je fais des usines à trucs génériques. Genre, Après, le truc que tu fais, là, c'est effectivement, ça permet d'optimiser le fait que ce soit stacké. Mais ouais. même sans stacker, moi, je faisais du 50 000 de prod par heure de chaque truc qu'il y avait à faire, quoi. Donc, Ah oui, oui, bah, après. j'ai pas cherché à opti parce qu'effectivement, tu peux opti avoir des chiffres assez ouf, je pense. Mais comme Mhm. de toute façon, pour les upgrades, bah, à partir du niveau 6, c'est plus les mêmes trucs qui sont demandés. Je me Ouais, suis c'est vrai. retrouvé avec plein de trucs sur les bras qui me servaient plus, en fait. Ouais, bah, je vais les dégager. Là, genre, euh, merde, ah, il est là. J'avais plein de petites usines autour, là, pour faire tout mon début. Mm. Et là, c'est le truc qui me reste, c'est faire ça, avoir un peu de. Je crois ouais, il faut un peu de shuriken bleu, là. Et puis un Ouais, peu de les ça. demi-cercles, ouais. Ouais, t'es encore au niveau 4, donc t'as encore quelques trucs qui sont utiles, quoi. Ouais, ouais. Mais quand on aura dépassé le niveau 5, effectivement. Oui, bah, il y a des trucs que j'ai. Enfin, genre, ça, j'en ai 204. Enfin, Ah ouais, bah, j'en avais 800K, je crois, des cercles. euh, Quand j'ai euh, commencé à plus en avoir besoin, quoi. après, si j'en ai besoin. Oui, oui, de toute façon, il y en a partout, des cercles et des carrés autour de la base au début. Ouais, et puis même, j'en ai besoin. Voilà. Ouais, moi, je me suis pas fait chier à faire de luxe comme ça. Effectivement, ça simplifie Ouais, quand t'as besoin de. bah, déjà, il y a surtout ça que je trouve ultra important. Oui, les couleurs, c'est chiant, hein. Ça, je suis tranquille. Je me suis amusé à organiser genre mélange, cool et pas mélange. Ah, moi, j'aurais mis les pas mélanges à gauche, les mélanges sur la droite et puis le blanc tout à droite. Ouais, Je l'aurais agencé différemment, ouais. mais ouais, je comprends. Ah, le blanc, c'est un peu le plus chiant, c'est ce qui est le plus utile, donc le mettre au milieu, ça va te demander plus de taf que de l'avoir sur le côté, hein. Oui, bon, C'est juste, après. bah, vu que c'est demandé dans 95% des trucs que tu as à faire, Oui, oui. à peu près, je trouvais ça plus pratique de l'avoir à l'extérieur, quoi. Et, Moi, je faisais qu'une seule ligne de chaque truc et je l'avais mis à l'extérieur des lignes. Oh, c'est pas ouais, bon, moi, grave. je me suis servi de mes bases de Factorio, quoi. Tu peux le voir. Non, bah, je reconnais les trucs de Factorio, hein. Ouais, ouais. Non, moi, j'ai fait des trucs vraiment spécifiques à Chapez en termes de peinture et de découpe. J'avais des usines Ouais, j'ai des trucs assez sympas. Bon, assez. découpe, je me suis pas trop attardé, mais. Ouais, mais Genre, la découpe, c'est ok. Le problème de la peinture, c'est que moi, enfin, quand tu récupères le truc de niveau supérieur, ouais. euh, c'est plus la même forme, quoi. Donc, Bon, bah, ça, on verra bien. Bah, du moi, j'ai modifié toutes les usines que je pouvais modifier
Et les autres qui étaient plus trop utiles, j'ai pas touché. Mais toutes mes nouvelles usines, elles étaient avec des nouveaux trucs de découpe. Ouais, bah, tu vois, celle-là, elle arrive à faire. Pour l'instant, elle fait tourner 4 trucs, donc pas besoin de toucher. Après, pour créer les peintures, je mets ça. Ok. Mais c'est pareil, enfin, si je veux optimiser le truc pour être sûr d'avoir